Good evening. අනිත් අය ජොයින් වෙනකන් දැන් එදා හිටපුවාට මතකයිද? මේ ස්කින් කෙයාර් එකේ ස්ටෙප්ස් ටික මතකයිද? අලුතෙන් ඉන්නවද? නදී කවුද අලුතෙන්ද ඔයා? නදී කියලා නම දාලා තියෙන අලුත්ද නැත්නම් පරණ හිටපු කෙනෙක්ගේ නම වෙනස් කරලාද? ඇහෙනවද මට නදීට? හෙලෝ. ඔයා අද ෆස්ට් ඩේ කෙනෙක්ද නැත්නම් කලින් හිටියද ක්ලාස් එකේ? මේනකා ඉන්නවනේ ඔයා? ඔව් මිස් ඉන්නවා. මේ කලින් හිටියද මෙයා නදී? නදී නම් ඔයාගේ මයික් එක අද තමයි මමත් දැක්කේ නදී කියලා නමක් තියෙන්නේ. හිටියේ නෑනේ. ඔව් මිස්. ආහා. මිස් නදී ඔයාට ඇහෙනවද? නැත්නම් ෆස්ට් ඩේ ආවම පොඩ්ඩක් අහන්න එපා කවුද කියලා. ලොග් වෙලා ඉන්නකොට. ක්ලාස් එකේ. නිරන්දි අදද ඉන්නේ? නිරන්දි මිස් නිරන්දි නෑ හිටියා. හිටියන් වෙන නමකින් හිටියේ? නෑ නිරන්දි. නිරන්දිමයිනේ. ආ හරි. අපි එහෙනම් මේ අනිත් අය ජොයින්ට් වෙනකන් ක්ලාස් එක පටන් ගමු. අපි එදා කතා කරේ ස්කින් කෙයාර් එක ගැන. ලාස්ට් ඩේ මේ ටියුස්ඩේ කතා කරේ අපි ස්කින් කෙයාර් එක ගැන. එතකොට ස්කින් කෙයාර් එකේ මේනකා මතකයිද කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ අපි? ස්කින් කෙයාර් එක දෙන්න කොහෙන්ද අපි පටන් ගන්නෙ කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් normally start කරන්නේ කොහොමද මේ ස්පොන්ජ් බාත් එක? අපි ෆේස් එකෙන් කියලා කිව්වා නේද? ෆේස් ක්ලීන් කරලා තමයි ඔව් පටන් මිස්. ගන්නේ. ඔව්. ඔව්. ෆේස් එකෙන් පටන් ගන්න. ෆේස් එකේ එතකොට අයි ක්ලීනින්, ෆේස් ක්ලීනින් ඒ ටික කරලා තමයි ඊට පස්සේ කොහෙටද යන්නේ? මූණට පස්සේ මතක කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න බලන්න. ඔදීෂට මතකද? මතක නැහැ. මූණ ක්ලීන් කරාට පස්සේ අපි යන්නේ ඊළඟට අත් දෙකට.
ෆේස් ක්ලීන් කරනවා. ෆේස් එකේ අයිස් තමයි ෆස්ට් ක්ලීන් කරන්නේ. අයි ක්ලීනින්. ඊට පස්සේ ෆේස් එක ක්ලීන් කරනවා. ඊළඟට යන්නේ hands වලට. hands ක්ලීන් කරනවා. අපි කියනවා distal to proximal. අතේ ඇඟිලි පැත්තේ ඉඳන් උඩට තමයි ක්ලීන් කරන්නේ. නෝට් එක මේ ලියා ගන්න ඕනේ ෂෝට් කරලා. අපි කියන ඒවා. ස්ටෙප් වයිස් ලියා ගන්න ඕනේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කියනකොට. නැත්තම් අමතක වෙනවා ඊළඟ සතියෙදි. ප්‍රැක්ටිකල් කරනකොට නැත්තම් තියරිත් මතක නැතුව මේ මොනවද කියලා දුන්නේ අපව මතක නැහැ එතනට ආවහම. එතකොට අත ක්ලීන් කරන්න ඕනේ distal to proximal. අතින් පස්සේ chest එක. females නම් chest එක cover කරගෙනම ක්ලීන් කරනවා කිව්වා. male අය නම් chest එක uncover කරලා කරන්න පුළුවන්. එතකොට top sheet එකෙන් cover කරගෙන chest ඊළඟට abdomen. abdomen එකට පස්සේ legs. lower limbs කියලා කිව්වේ අපි leg. leg එකෙත් අපි කොටස් දෙකට බෙදුවා foot එක ankle එකේ උඩ කොටස. ankle එකේ උඩ කොටස ඉස්සෙල්ලා ක්ලීන් කරනවා හැම වෙලෙම distal to proximal. ඒ කියන්නේ පහළ ඉඳන් උඩහට. ඇඟේ දුර පැත්තේ ඉඳන් ඇඟේ ළඟ පැත්තට. එතකොට ankle එකේ ඉඳන් knee එකට knee එකේ ඉඳන් groin එකට. එහෙම ක්ලීන් කරනවා කකුල. ඊට පස්සේ foot එක වෙනම. බේසමට දාලා foot එක වෙනම ක්ලීන් කරනවා කියලා කියලා දුන්නා. foot cleaning මේ leg cleaning වලට පස්සේ back එක. back කියන්නේ පිට. පිටේත් අපි කියන්නේ එතකොට shoulder එකේ ඉඳන් පහළට hip එක ළඟට වෙනකම්. උඩ ඉඳන් පහළට. අරක distal to proximal කොට පිට යන්නේ distal to proximal නෙවෙයි more clean to less clean කියන එක යන්නේ. පිට clean කරන්නේ බෙල්ලේ පැත්තේ ඉඳලා hip එක පැත්තට. උඩ ඉඳන් පහළට. back එක clean කරනවා back එකේ massage කරනවා. ඊළඟට තමයි perineal care කරන්නේ. perineal care කියන්නේ අන්තිමට තමයි sponge bath එකේ අන්තිම step එක තමයි perineal care කියන්නේ. එතකොට මොකද්ද මේ perineal care එක කියන්නේ කියන එක තමයි අද topic එකේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ hygiene practical කරනකොට practical නෙවෙයි theory ඉගෙන ගන්නකොට එකින් එක මේ joint වෙලා තියෙන්නේ connect වෙලා. එතකොට අතාරින්න බෑ මේ දැන් body එක ගැනනේ කතා කරන්නේ. එතකොට අපි මේ මූණ වෙනම අත වෙනම කකුල වෙනම කියලා දුන්නට අපි patient කෙනෙක් බාරගත්තට පස්සේ patient කියන්නේ එක්කෙනෙක්. එතකොට එක්කෙනෙක් clean කරනකොට අපි අර කොටස් කියලා දෙන ඒවා එකට කරන්න ඕනේ. එතකොට මූණ කරනවා නම් අත් දෙක කරනවා බොඩි එක කරනවා බෑක් එක කරනවා පෙරිනියල් care කරනවා මේ ඔක්කොම එක්කිනාට ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. එක එක අමතක කරන්න බෑ. එතකොට පෙරිනියල් care එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි අද topic එක. So it's about perineal care. Perineal care කියන්නේ මොකක්ද? So it's about cleansing patient's genital and anal area is called perineal care. එතකොට මෙතන there are two words genital area and anal area. අපි ඒකේ anatomy එක දැනගන්න ඕනේ මොකක්ද මේ genital area and what is the anal area. What is the genital and anal area? එතකොට perineal area ගැන කතා කරනකොට it's differ from male to female. Genital area is different from male to female. So we have to know what are the anatomical differences. What are the anatomical structures? Okay. අපි ළඟ තියෙන පොඩි female ඉන්න මංගව තියෙනවා පොඩි ඒක නම් පැහැදිලි නැතුව ඇති ඉන්න මංගව තියෙනවා female anatomy එක ගැන එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා මේ සයන්ස් ෆීල්ඩ් එකෙන් ආපු අයත් ඉන්න පුළුවන් නැති අයත් ඉන්න පුළුවන් 11 වසරට එනකන් ඉගෙන ගත්ත අය ඉන්නවා නැති අය ඉන්නවා මතකත් නැහැ. හැබැයි දන්නව වුණාට නම් වෙනස් මෙඩිකලි ටර්ම් එක වෙනස්. ටර්ම්ස් දැනගන්න ඕනේ මොකද මේ
අපි patient care කරන්න ගියාම මිනිස්සු එතන ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවනේ. ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා, නර්සස්ලා ඉන්නවා. අපි care කරනකොට අපිට උඩින් ඉන්නවා සීනියර්ස්ලා. එතකොට එයාලා කතා කරන්නේ මේ භාෂාව. medical terms. අපි මොනවා හරි දෙයක් එයාලට කියනවනම් caregiver නම් ඒත් කතා කරන්න ඕනේ කියන්න ඕනේ ඒ term එකෙන් තමයි. problem එකක් තියෙනවනම්. medical term දැනගෙන ඉන්න ඕනේ patient කෙනෙක් care කරනකොට. අර අපි normal කතා කරන වචන කියලා හරියන්නේ නැහැ. හරි, this is female perineum. Okay. So this is female perineum. So there are some names, medical terms. අපි කියන perineal area perineum consists two, genital and anal area. Anus කියන්නේ අපි anus එක කියන්නේ සිංහලෙන් ගුද මාර්ගය. Anal area. Here it's anus, anal area. Okay. Then genital area means females ලගේ නම් genital area කියන්නේ urinary opening. urethra කියන්නේ අපි urine pass කරන්න තැන. එතකොට එතන opening එකක් තියෙනවා. urine pass කරන urethra එක. මුත්‍රාශය කියන්නේ urine pass කරන තැන open එකක් තියෙනවා. Here there is a open. We call that urinary opening. And vaginal opening. Vagina එක කියන්නේ මේ දැන් බබාලා එහෙම හම්බෙන්නේ සිංහලෙන් අර දන්නේ නැති තමිල් එක්කෙනෙකුත් ඉන්නවනේ. එයාලගේ වචනේ නම් මම දන්නේ නැහැ. තමිල් වර්ඩ් එක මොකක්ද කියන්නේ? ඒකට vagina තමයි කියන්නේ the opening here. Okay. එතකොට openings දෙකක් තියෙනවා. urine pass කරන මුත්‍රාශය තියෙන තැනට open වෙන එකයි vagina. vagina එකට opening එකක් තියෙනවා, vaginal opening. These are the two openings. And the anus. Anus කියන්නේ ගුද මාර්ගය. Where the feces is coming out. Anus. එතකොට anal area and urinary opening and the vaginal opening මේ දෙක එකතු වුණා මේ ටිකටම කියනවා අපි genital area කියලා. Genital area කියන්නේ urethra, vagina and related structures. ඒකත් එක්ක එකතු වුණාම anal area මේ ඔක්කොම අපි ක්ලීන් කරනකොට අපි කියන්නේ perineal care කියලා. Okay, perineum. So there are some words related to this area. Vagina, urethra, ඊට පස්සේ පිටින් එනකොට වචනයක් තියෙනවා that small skin area, small skin folding එකට කියනවා we call that labia minora. labia minora මේව මතක තියාගන්න කියන්නේ මේව ක්ලීන් කරනකොට මේ පාවිච්චි වෙන්නේ මේ නමම තමයි. මේ පැත්ත ක්ලීන් කරන්න කියන්නක දැන් අපිට වෙන නමක් කියන්න දෙයක් නැහැ. This is labia minora. This small skin folding. And this big skin folding we call labia majora. Big වගේ කියන එකට කියන්නේ majora. Minora means small area. So openings and labia minora, labia majora. And here the thighs. මෙතනින් උඩට එන්නේ thigh එක. Here anus. ඒවා තමයි main words වලට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි ඔයාලා එක කටු මේ තියෙන එකේ බලන්න පොඩ්ඩක් මේ පැහැදිලිද කියලා මේක. මේ තියෙන female perineum එක vaginal opening, urethral opening, anal side, labia minora, labia majora and thigh. This is the anatomical structure of female perineum. Females ට මේක තමයි තියෙන structure එක. Anatomy එක. එතකොට ඒ male අයට එන names මොනවාද එතකොට? Male
perineum එකත් එක්ක related වෙන words. male අයගේ the urethral opening is here. urine pass කරන්න urethra කියන්නේ මුත්‍රා මාර්ගය කියන්නේ. this is called penis. දැන් ඔයාලට මේ වගේ වචන අමුතු නිසායි මම මේ කියන්නේ. වචන ටික නැත්තම් මොනවද කියන එක වචනෙත් එක්ක වෙනස් වෙනවනේ. this one called penis. okay penis. මේ තියෙන මෙතන type කරපු එක මම පෙන්නන්නම් ඉතින්. penis. this one. okay. Here we call this is penis. penis එකේ වටේට තියෙන skin එකට අපි කියනවා the skin around the penis we call foreskin. පෙර සම කියලා කියන්නේ සිංහලෙන්. this is foreskin. and this is penis. The opening is here. We call that urethra. Urine pass වෙන්නේ එතන. ඒකට කියනවා urethra. urethral opening. එතකොට words මේවා ලියා ගන්න medical terms මේ කියලා දෙනකොට නැත්තම් මොකද්ද කොහෙද මේ දන්නේ නැහැ. anatomy එක වචනත් එක්ක යනකොට. then penis, urethra, foreskin ඊළඟට අපි කියනවා patient ගේ this scrotal area scrotum එක. under the penis we call this area is scrotal area. scrotum එක. SCROTAL scrotal area. scrotal area. Then thighs and anus is here at the back. anus. එතකොට male අයගේ genital and anal area කියලා දෙකක්. එතකොට male අයගේ genital area වලට යන්නේ අපි මේ structures විදිහට urethral opening, penis, skin around that penis called foreskin and the scrotal area. Then the anal area. ඒ වචන ටික තමයි මම මේ කිව්වේ. මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Okay. කාට හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් කියන්න ආයේ වචන. So the perineal care means it's all about cleaning patient's genital and anal area. Both genital and anal area. Genital area clean කළා නිකන් ඉන්න බෑ. Anal area clean කළා නිකන් ඉන්න බෑ. You have to clean both genital and anal area. It's called perineal care. So if the patient can perform their own perineal care, let them to do. අපි බලෙන් කරන්න යන්නේ පුළුවන් කෙනාට. බැරිම කෙනෙක් තමයි perineal care කරලා දෙන්නේ. බෙඩින් වෙලා ඉන්නවා නම් stroke එකක් හැදිලා ඉන්නවා නම් ඇවිදින්න කරන්න බැරුව ඒ තමන් තනියෙන් perineal care කරගන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් washroom යන්න බෑ. එක තැන ඉන්නවා diapers දාගෙන ඔයසට ගිහිල්ලා අන්න ඒ වගේ අයට තමයි perineal care කරන්නේ. ඒකට තනියෙන් කරගන්න බැරි කෙනෙකුට. patient සමහර patient කැමති නැහැ perineal care කරනවට. වයසට ගියත් එහෙමයි. ඒකට nurse ලටත් එතකොට embarrass වෙනවා. patient කැමති නැති වුණොත්. ඉතින් එයාට කරගන්න පුළුවන් නම් කරගන්න දෙන්න ඕනේ. බැරිම කෙනාට තමයි අපි perform කරන්න perineal care. Otherwise we need to
encourage them to do. Okay. එතකොට perineal care එකේ දැන් අපි skin care එක ගන්න වගේම perineal care එකේ නිතරම මේ skin එක damage වෙන්න තමයි බලන්නේ. මොකද හැමතිස්සෙම urine and feces තියෙන තැන. එතකොට නිතරම wet වෙලා තියෙනවා. දැන් තමන්ට තනියෙන් කරගන්න බැහැ නම් movement නැත්නම් turn වෙන්න බැරි කෙනෙක් නම් always that area is wet and urine and feces are contaminated always. එතකොට සමහර අයට control නැතුව urine යනවා pass වෙනවා තමන්ට දන්නේ නැතුව motion pass වෙනවා. එතකොට ඒ area එක wet වෙනවා urine motion නිතරම තිබුණාම bacteria එතන active වෙනවා. bacteria, virus, microorganism එතන active වෙනවා. එතකොට skin එක නිකම්ම break down වෙලා perineal area එකේ skin එක break down වෙලා ඉක්මනට තුවාල වෙන්න බලනවා. දැන් diapers ඇඳපු patients ලා හැම ටක් ගාලා skin එක damage වෙලා peel off වෙලා යනවා. skin rashes එනවා. diaper rashes එනවා. So these are the risk factors for breakdown of perineal area. Skin breakdown. Skin එක damage වෙනවා. urinary or fecal incontinence කියන්නේ urine motion නිකම් පාස් වෙනවා control එකක් නැතුව. එතකොට එතන හැම වෙලෙම තෙත වෙලා infection ඇවිල්ලා skin එක break down වෙන skin එක damage වෙන්න බලපාන. Then rectal and perineal surgical dressing දාපු අය ඉන්නවා. rectum එකේ surgery කරපු අය ඉන්නවා, perineal area එකේ surgery කරපු අය ඉන්නවා. ඒවට dressing දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අයගේ එයාලට තනියෙන් කරගන්නත් බෑ. ඒකට surgical dressing දාපුවාම එයාලගේ skin එක නිකම්ම break down වෙන්න බලනවා risk එකක් skin damage වෙන. තව සමහර patients ලා ඉන්නවා they are with urinary catheters. urine pass වෙන්න catheters දාලා තියෙනවා. mobilize වෙන්නේ නැති patients ලා mobilize වෙනවා කියන්නේ ඇවිදින්න කරන්න බැරි urine pass කරන්න washroom යන්න බැරි අයට catheters දානවා. ඒකට catheter එක දාපුවාම ඒකත් skin එක damage කරන්න බලපානවා skin එකට නිතරම touch වෙලා. And also the obese people. Obese means too fat. Morbid obesity කියන්නේ එයාලට හැරෙන්න පෙරලෙන්න තමාරු එච්චරටම fat වෙලා. ඒ කියන්නේ එයාලා healthy නැති වෙන තරම එයාගේ obese එක මහත වැඩි. එහෙම අයගේ perineal area එකේ skin එක නිකම්ම damage වෙන්න බලනවා obese people. So these are the risk factors. Perineal area එකේ skin එක damage වෙන්න බලන risk factors තමයි මේ. So we discuss about perineal care. When we talk about perineal care, there are two different types of procedures. It's about female perineal care and male perineal care. It's two different procedures. Okay. එතකොට අපි දැන් anatomy එකේ තියෙන නම් දන්නවා. procedure එක කතා කරන ගමන් තමයි ඉතුරු ටික කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ දෙකේ තියෙන වෙනස්කම් ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා procedure ගැන කතා කරමු. So the female perineal care. Female and male perineal care, there are two different patient positioning. The positioning is different. Then the female, when you are caring about female patient, the patient position is, we call that dorsal recumbent. Dorsal recumbent. මේ position එකේ තමයි female position ලා තියන්නේ. perineal care කරන්නේ නිකන් patient flat තියන්න බෑ ඇඳේ perineal care එකක් දෙද්දි. perineal area එක අපිට හොඳට පේන්න ඕනේ. නැත්තම් clean වෙන්නේ නැහැ හරියට. ඊට පස්සේ හරියට clean වුනේ නැත්තම් patient infection යන්න පුළුවන්. diaper එකේ ආයෙත් අලුත් එකෙත් ගෑවෙන්න පුළුවන්. So we need to clean the patient's perineal area. The female position is we call dorsal recumbent. Dorsal recumbent කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ patient ඉන්නවා supine උඩ බලාගෙන. The body is flat
facing upward to the ceiling. Ceiling එක දිහා බලාගෙන. ඒතර back එකෙන් ඉන්නේ. මෙතන thigh එක උස්සලා knee එකට ළඟට ඇවිල්ලා පහළට එනවා මේ කකුල නිකන් අර frog shape එකක්. මේ දෙපැත්තට යන්නේ කකුල් දෙක තියාගෙන ඉන්නේ එතකොට frog වගේ. This is called dorsal recumbent position. මේ දෙපැත්තට V shape එකට ඈත් වෙලා තියෙන්නේ. foot එක දෙපැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මැදින් expose කරගන්න පුළුවන්. This is called dorsal recumbent. Male patients ලට නම් තියන්නේ අපි supine position. supine කියන්නේ මෙහෙම patient flat ඉන්නේ. patient උඩ බලාගෙන ඒ කියන්නේ ceiling එක දිහා බලාගෙන ඔළුව patient ඉන්නේ flat position. කකුල් වල කොහෙන්වත් bend කරන්නේ නැහැ. This is called supine position. supine. supine කියන්නේ patient ඉන්නේ flat position එකේ උඩට හැරිලා කොහෙවත් නැහැ කකුල් උස්සලත් නැහැ supine. This is dorsal recumbent. dorsal recumbent. Okay. When we are positioning the patient, we have to note any restrictions or limitations are there. මොකද සමහර අය ඉන්නවා සර්ජරි කරලා බෑක් එකේ. එහෙම අයට එතකොට ડોක්ටර්ස්ලා කියනවා මේව කකුල් උස්සන්න එපා, කකුල් පහත් කරන්න එපා, සුපයින් ඉන්න, පැත්තට හැරිලා ඉන්න, උඩ හතට ඉන්න එපා කියලා එහෙම තියෙනවා restriction. limitation තියෙනවා. එතකොට එහෙම අයව අපි උඩට හරවන්න කකුල් උස්සන්න යන්නේ නැහැ. සර්ජරි මොනවා හරි කරලා limitations දාලා තියෙනවා නම් අපි ඒව බලලා අපේ සීනියර්ස් ලගෙන් අහන්න ඕනේ මේ patient මෙහෙම පොසිෂන් කරාට කමක් නැද්ද? අහලා තමයි කරන්නේ. හැමතිස්සෙම අපි caregiver යනවනම් අපිට සීනියර් කෙනෙක් ඉන්නවා එතන. සීනියර් නර්ස් කෙනෙක්, සීනියර් caregiver කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවා. ඒකට එයාගෙන් අපි අහන්න ඕනේ මේක කරාට කමක් නැද්ද? responsible person කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕනේ. then අප ප්‍රැක්ටිකල් එක මම ඒක ෂෙයාර් කරන්නම් ඉන්න බලන්න. බලන එක කියන ගමන් so this is the procedure about perineal care. These are the purposes to promote comfort and cleanliness of the patient and to prevent infection in high-risk patients. So these are the equipments we needed. A bowl with cotton soaps. cotton soaps කිව්වම මේ පුළුන් වලින් හදා ගන්න ඕනේ ලොකුවට soaps හදා ගන්න ඕනේ. anal area පිහදාන්න යනකොට අර චූටි බෝල හදා ගන්න නැහැ. cotton එකෙන් ලොකුවට හදා ගන්න ඕනේ soaps කියන්නේ cotton balls මේව ඇත්තටම. cotton වලින් balls හදා ගන්න ඕනේ. This is wet with soapy water. This is called soapy cotton. ඒ cotton ball එක අපි soapy water වලින් wet කරලා ගන්නවා. එතකොට ඒකට කියනවා අපි soapy cotton. ඒක අපි සබන් කෑල්ල ගන්න patient ගේ ඒ soapy water වල මේ soap එකේ dip කරලා ගත්තු
cotton soap එකෙන් තමයි අපි clean කරන්නේ. And a bowl with wet cotton soaps and dry cotton soap. Wet cotton කියන්නේ වතුර විතරයි. මෙතන soapy, wet cotton and dry cotton. එතකොට bowls දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. Clean gloves, pair of clean gloves කොට perineal care කරන්න යනකොට අපි extra gloves අරන් යන්න ඕනේ. අපිට ඕන වෙන වෙලාව දාන්න නැහැ. ඒක මාරු කරන්න වෙනවා. patient motion ආයි pass කරොත් ආයි gloves ගලවන්න වෙනවා. ඊපස්සේ ඩයිප් එක අඳිනකොට ආයෙ දාන්න වෙනවා. ඒක නිසා pair of gloves කියන එක වෙනුවට patient ඇත්තම ආයෙ ළඟට යනකොට වැඩිපුර gloves අරන් යන්න ඕන perineal care කරනකොට. ඒකට අපි ක්ලීන් කරද්දි මෙතන මේ forceps පාවිච්චි කරන්නේ gloves දාලා තමයි කරන්නේ caregivers-ලා. Macintosh and cover. Macintosh කියන්නේ මේක මේ waterproof sheet එක. waterproof sheet එක ගන්නව නම් ඒක දැන් single use waterproof sheet තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අර rubber sheet එක වගේ එකක් තියෙනවා. rubber sheet එක දානවා නම් ඒකට cover එකක් දාන්න ඕනේ. නිකම්ම rubber sheet එක උඩින් නිකම්ම තියන්නේ නැහැ. Then a check cloth to cover the patient, paper bag or අපි මේ ගන්නව නැත්නම් මේ garbage bins වලට දාන්නේ bags තියෙනවා. ඒකේ පොඩි size එක තියෙනවා. ඒක ලොකු bowl එකකට දාලා ගන්න ඕනේ. ඇත්තම මේ real patient කෙනෙක් ඇද්දි එතකොට ඒක cover කරලා වෙනම දාන්න පුළුවන් bin එකට. කොට ඒක ගන්න color code එක තමයි මේ clinical waste නිසා yellow color තමයි අපි ගන්නෙ සාමාන්‍යයෙන් මේ discard කරන්න දාන අර මේ bin එකට දාගන්න cover එක හරි ඊළඟට අපි ළඟ තියෙන අපි පාවිච්චි කරන cover එක හරි clinical waste නම් අපි දාන්නේ ඒකට color code එක yellow color bag එකක් වෙන්න ඕනේ. yellow color bag එකක් දාලා bowl එකක් හදා ගන්න ඕනේ අර cotton දාන්න. These are the equipments. So this is the procedure. You have to explain the procedure to the patient. Otherwise, the patient will be anxious or embarrassed. Wash hands, assemble equipment and take to the bedside. Then you have to screen the unit of the patient. Screen කරනවා කියන්නේ bed එක වටේට අපේ patient ගේ bed එකේ තියෙන අර screen එක දාගන්න. Privacy එක protect කරගන්න. Then adjust the bed to comfortable working height. If a patient is female, cover the patient with check cloth. Assist the patient to dorsal recumbent position. The මං ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා. The position is dorsal recumbent. Then remove or adjust the clothing of the patient. එතකොට patient ගේ perineal area එක නම් clean කරන්න තියෙන්නේ. Clothing adjust කරන්න ඕනේ. Screen එක දාලා patient position කරලා check cloth එක දාලා we have to expose only the perineal area and remove the adjust the clothing of the patient. Adjust කරගන්න. Then place the small Macintosh and cover under the buttocks of the patient. buttocks වලට යටින් අපි ළඟ තියෙන අර waterproof sheet එක apply කරනවා. එහෙම නැත්නම් bed linen තමයි අපේ dirty වෙන්නේ. buttocks වලට යටින් තියෙන. Then you have to wash hands and done clean gloves. දැන් patient අල්ලලා ඉන්නේ අපි ඒක නිසා wash කරගන්න ඕනේ hands. ඊට පස්සේ අපි clean gloves දාගන්නවා. Then you have to assess genital area for signs of infection. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. genital area and rectal area. Females ලගේ නම් genital area අපි කියව urethral area, vaginal opening. ඒකට related වෙන that skin holdings. ඒකට assess කරලා බලන්න ඕනේ patient motion pass කරගෙන නම් ඉන්නේ. අපි perineal care කරන්න කලින් මේ motion ටික clean කරලා ඉන්න ඕනේ first. If fecal matter is present, clean the area first. Then cleaning from front to back. Front to back කියන්නේ මේකයි. හැමතිස්සෙම front to back කියලා කියන්නේ
මම පෙන්නන්නකට හැමතිස්සෙම අපි කියන්නේ front to back කියලා උඩ ඉඳන් පහළට. This is front side and this is back side. patient හිටගත්තාම මේ පැත්ත එතකොට front. This is back. turn වුණාම front ඉස්සරහා back පිටිපස්ස. So we have to clean from front to back. මේ පහළ උඩ ඉඳන් පහළට තමයි clean කරන්නේ. මෙන්න මේ dotted line එකේ මෙන්න මේ direction එක. හරි උඩ ඉඳන් පහළට front to back. ඒ මොකද එහෙම clean කරන්නේ? මේ පැත්තේ ඉඳන් උඩට clean කරන්නේ නැහැ. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ anus එක. anus එකේ පැත්තේ තමයි stool එහෙම තියෙනවා නම් තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන urethral area and vagina. මේ පැත්තේ තියෙන motion ගිනිහිල්ලා අපි උඩහට ගෙනියන්නේ urethral area එක පැත්තට. urine open එකට ළඟ පැත්තට ගෙනියන්නේ. මේ පැත්තට motion එහෙම ගියොත් එහෙම urethra එක දිගේ ගිහිල්ලා ඒ motion වල ඉන්න bacteria virus ඔක්කොම urinary tract infections හදන්න පුළුවන්. urine infection හදන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ action එකකින් අපි clean කරන විදිහ වැරද්දොත් එහෙම patient තමයි එකෙන් harm එක වෙන්නේ. So that's why we have to clean from front to back. Always from front to back. The direction should be top to bottom. If the fecal matter is present, clean the area first, cleaning from front to back. Change gloves. එතකොට motion pass කරලා තිබුණොත් ඒක clean කරලා gloves change කරගන්න ඕනේ. ආය අලුතෙන් gloves දෙකක් දාගන්න ඕනේ. Then what is the step? Clean the upper thighs using wet cotton soap first and then soap with soapy water with sponge holding. අපිට forceps ඕනේ gloves ගන්නේ. Again clean with wet soap. මේකෙදි ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ අපි tie එක. tie එක පැත්තෙන් clean කරන්න කියනවා. ඉස්සෙල්ලාම wet කරනවා. ඊළඟට soapy කරනවා. soapy cotton වලින්. Then again clean with wet soap. Then dry the upper thighs. tie එකේ ඉන්න පහළට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. This is thigh. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම අපිට ඉන්න පැත්තට opposite side තමයි first clean කරන්නේ. තමන් ඉන්න පැත්තට එහා පැත්තේ කකුල තමයි clean කරන්නේ. thigh එක නම් thigh එකේ මෙන්න පහළට clean කරනවා. wet soap, soapy soap, again wet, then dry. thigh එකේ මේ ටිකක් දුර ඉඳන් පහළට groin එකට clean කරනවා. wet, soapy, wet and dry. හරිද? Then clean labia majora and labia minora in the same manner. දැන් මතකයි නේද labia majora and labia minora කියන්නේ මොකක්ද? Clean labia majora top to bottom, front to back. labia minora front to back. same manner කියන්නේ එතකොට labia majora clean කරන්නේ අර විදිහට. wet, soapy, wet, dry. Then labia minora, wet, soapy, wet, dry. අනේ විදිහට තමයි යන්නේ. thigh, labia majora, labia minora, openings.
මැද opening තියෙන හරිය ඊළඟට clean කරන්න. Same manner, first you have to wet, again apply soap, again wet and wipe all soap, then again dry. එතකොට මේ කරපු steps ටිකම තමයි අනිත් පැත්තේ side එකට කරන්නේ. හරිද? එතකොට thigh එක labia majora, labia minora opening විදියට තමයි clean වෙලා යන්නේ. Clean labia majora, labia minora in the same manner. Dry labia majora and labia minora with dry cotton soap. Then separate labia to explore the urinary meatus and vaginal orifice. The labia majora minora clean කරලා පස්සේ මැද opening එක හොඳට expose කරලා clean කරන්න ඕනේ. Opening area, urethral opening and vaginal opening තියෙන හරිය clean කරන්න ඕනේ downwards. කියන්නේ උඩින් ඉඳන් පහළට. පහළින් ඉඳන් උඩට නෙවෙයි. Towards the rectum with smooth stroke. Then dry the area. දැන් අපි එතන genital area clean කරලා ඉවරයි ඊට පස්සේ. දැන් both side clean කරන්න ඕනේ. Then you have to assist patient to sideline position. Patient ඊළඟට අපි side එකට හරවලා තියෙනවා. දැන් මේ ඔක්කොම දැන් perineal එක clean වෙලා තියෙනවා. thigh එක, labia majora, labia minora opening, this area ඔක්කොම මේ clean වෙලා තියෙනවා. දැන් patient ව side එකට හරවන්න ඕනේ. මේ තියෙන patient sideline හරවන. කොට expose වෙනවා buttocks area. anal area expose කරලා. sideline හරවන. Assist patient to sideline position and clean and dry rectal area. Cleaning from perineal area towards anus. Patient side එකට හරවලා clean කරන්න ඕනේ අර කලින් විදිහටම wet, soapy, wet, cotton විදිහට, dry විදිහට ඉස්සරහා ඉඳන් පිටිපස්සේ front to back ඒ කියන්නේ perineal area towards anus. anus එක පැත්තට තමයි clean කරන්නේ පිටිපස්සේ ඉඳන් ඉස්සරහා පැත්තට clean කරන්නේ නැහැ. Then remove equipment and discard gloves properly. තොර clean කරා anal area and perineal area දෙකම clean කරලා දැන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි gloves discard කරගන්න ඕනේ මේ වෙලාවට. දැන් motion එක pass වෙලා තිබුණොත් ඒ වෙලාවේ clean කරලා gloves දෙක ගලවලා අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ patient උඩ අතට හරවන්න comfortable position කරන්න ඊට පස්සේ පුළුවන්. Then position the patient and you have to go and wash your hands and document the procedure. After that, you have to clean, dry and replace the equipment. Okay. එතකොට ඒ ටික තමයි female perineal care. Male patients ලා නම් අපි patient position කරගන්න තැනට එනකම් this 1 to 4 steps ටික එකයි. Then place the patient in supine position. Supine කියන්නේ උඩු අතට ඉන්නවා patient flat තියෙන. Cover the patient and expose only the genital area.
ඒට ඔක්කොම thigh එක එහෙම cover කරලා තියන්න ඕන expose කරන්නේ genital area එක විතරයි. Then you have to wash hands and wear clean gloves. Then gently grasp the shaft of the penis and retract foreskin of uncircumcised patient. දැන් ඒ කියන්නේ මේ මොකද්ද කියලා බලන්න. මේ තමයි ඒක කියන්නේ. That you have to do with your dominant hand. ඔයාට පුරු අතෙන් තමයි cleaning part එක කරන්නේ. ඒතර non-dominant hand කියන්නේ නුහුරු අතෙන් ඔයාට hold the penis. Okay. Then first what you have to do, retract the foreskin. Foreskin එක කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. This is the skin around the penis we call foreskin. Retract කියන්නේ skin එක පහළට කරනවා. The foreskin, you should retract the foreskin. Then use circular motion to clean tip of the penis. Tip of the penis කියන්නේ උඩම circular motion එකෙන් වටේට තමයි මෙහෙම clean කරන්නේ. එහෙම clean කර skin එක penis එකට පහළට යනකම් clean කරනවා. Then what we have to do, retract the foreskin and clean the tip of the penis at the urethral meters in the circular motion. පහළට clean කරගෙන යනවා skin එකත් එක්ක පහළට. Foreskin එක පහළට කරලා තමයි මේ clean කරන්නේ. Then the skin you have to return the foreskin. ඊට පස්සේ අර skin එක තිබු තැනට return කරන්න ඕනේ. skin එක return කරේ නැත්නම් මේක තද වෙලා එතන මේ tight වෙලා swelling ඉදිමෙන්න පුළුවන්. discomfort වෙන්න පුළුවන් patient. So then return the foreskin. foreskin එක පහළට උඩට තිබුණ තැනට ආපහු return කරලා again you have to clean with circular motion from top to bottom. මේක E කොටසේ ලියලා තියෙන එක. Gently grasp the shaft of the penis and retract foreskin. ඒ කියන්නේ skin එක පහළට දාන්න ඕනේ. foreskin එක කියන්නේ පෙරසම. පහළට දාලා clean කරනවා උඩ ඉඳන් පහළට circular motion. Then again you have to return that skin and clean it again downwards. උඩ ඉඳන් පහළට ඒ skin එක වටේ මේ clean කරන්න ඕනේ. අපි කලින් කියපු විදිහටමයි wet, soapy, wet and dry. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම යුරිත්‍රා එකේ ඉන්න පහළට කරන්නේ. යුරිත්‍රා එක දිහාවට කරන්නේ clean කරනකොට ඒකයි කියන්නේ clean from meters outward කියන්නේ ඒකයි. meters කියන්නේ with that opening. Then dry gently. Replace foreskin and clean shaft of the penis with firm but gentle downward strokes. Dry the shaft of the penis. Wet කරලා soapy කරා again wet කරා then dry කරන්න තියෙනවා. Then you have to clean the scrotal area. Scrotum එක කියන්නේ penis එකට පහළින් තියෙන area එක. Scrotal area එක clean කරන්න ඕනේ carefully. Underline skin folds and dry. Assist patient to sideline position and clean and dry rectal area. So හැමතිස්සෙම patient side එකට හරවලා තමයි rectal area එක clean කරන්නේ හැම වෙලේම front to back.
dry rectal area cleaning from perineal area towards anus. හැමතිස්සෙම anus එක පැත්තට තමයි clean කරන්නේ. anus එකේ ඉඳලා ඉස්සරහට clean කරන්නේ නැහැ. anus කියන්නේ ගුද මාර්ගය. Remove equipment and discard gloves properly. Keep the patient in comfortable position. එතකොට අපිට මෙහෙම ක්ලීන් කරලා එන් patient කෙනෙකුට ඊළඟට ඩයිපර් එකක් අන්දන්න වෙනවා. ඩයිපර් එක දානකොට මේ waterproof sheet එකක් දාන්නත් ඕනේ. මේවා ඉතින් දැන් තව procedure එතකොට එකතු වෙනවා තුන් patient. Keep the patient in comfortable position. Clean, dry and replace the equipment. Wash hands and document the procedure. අපි එතකොට මේ document කරන්න ඕනේ perineal care given patient kept in a comfortable position. Finally, you have to discard that cotton soaps into that clinical waste bin. Yellow color එකට දාන්න ඕනේ. අනිත් trays ඔක්කොම ಜಾති wash කරලා dry කරලා තියන්න ඕනේ. soap and water වලින් wash කරාට කමන්නේ. Then you have to discard gloves. දැන් මෙතන මේ පෙන්නන්නේ එහෙම female perineal care එකේදී thigh clean කරා labia majora labia minora opening from top to bottom clean කරන්න. perineal area clean කරනවා ඊට sideline හරවලා anus එක clean කරනවා front to back. This is also front to back. උඩ ඉඳන් පහළට perineum to rectum. මේල් අයගේ patient supine තියෙනවා penis එකේ spore skin එක retract කරනවා urethral opening එකේ ඉඳන් පහළට circular motion clean කරනවා. Then scrotal area, then anal area. Patient sideline හරවලා anus එක clean කරන්න. මේ ටික අපි කතා කරා කලින්. ඒකට ඒ ටික තමයි අපි ළඟ මේ perineal care එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේක මේ foreign වෙන කට්ටියගේ practical එකක්. පාවිච්චි කරන ඩිරෙක්ෂන් එක හරි. හැබැයි යාලා ස්පොන්ජ් ක්ලෝත් එකක් හරි වොෂ් ක්ලෝත් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපේ රටවල් වල වගේ වොෂ් ක්ලෝත් ගන්න බෑ. එක පේෂන්ට් එකපාරයි පාවිච්චි කරන්න උනා. ඒවා විසි කරන්න වෙනවා. සිංගල් යූස් කරගන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් එම අර පාවිච්චි කරන්න සල්ලි ගොඩක් තියෙන අයට මිසක් අර හැමෝටම පහසු දෙයක් නෙමෙයි වොෂ් ක්ලෝත් ගන්න එක. ඒකට අපි ඩිරෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා අපි ගන්නේ cotton soaps තමයි ක්ලීන් කරන්න ගන්න. එක එක අය එක එක setup වල එක එක විදියට කරන්නේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න අර අපි දුන්න note එකේ විදියට තමයි practical එක තියෙන්නේ.
Hi, Mrs. Perry, it's Vicki, your CNA, and I'm here to do female peri-care. I'm going to sanitize my hands. I'm going to gather my equipment, Mrs. Perry, and then I will be right back and we'll get started. Covering all surfaces until completely dry. Okay. 6 washcloths. Waterproof pad. Pair of gloves. And a basin and soap. And I will also need my laundry basket. I'm gonna get my comfortably warm water. I'll be right back. Get my comfortably warm water. I'm gonna get it from the warm side, not too hot, but it does need to be warm. Okay, I only need about 3 cups of water or so, and headed back. I have my comfortably warm water here. Okay, I'm going to pull the privacy curtain. That is a bolded item, and it's a key step, so if it's not done for female peri-care, then it is an automatic fail. So I'm going to go ahead and pull my privacy curtain as far as my test observer wants me to. So I'm pulling my privacy curtain. I am going to raise the bed. All right, we're going to get started, Mrs. Perry. Raising the bed to comfortably working height. Generally, that's about the waist level. Okay. All right. I'm going to put on my gloves. And while I'm putting on my gloves, just a side note, barrier towel is optional. If you want to put a barrier towel, that's absolutely fine. It is not in the skill book for the state board, so it's not required, but if you would like to put one down, it's certainly acceptable, and that's acceptable. You won't lose any points. You won't get any extra points, but you're welcome to do so. I'm going to leave with that. I'm going to proceed without the barrier towel. All right, I'm going to put my sheets down to the foot of the bed, and this time I'm going to ask my test observer to step over to the other side of the bed, please, so I can apply my waterproof pad. Okay, all right, Mrs. Perry, I'm going to turn you over. Test observer, if you can hold her. Thank you. I'm going to apply my waterproof pad now. It doesn't matter which way it goes, long ways or vertical or horizontal, it doesn't matter. Roll it up and just tuck it underneath. All right. Thank you, test observer. The test observer will hold the mannequin for you. You don't have to ask. They will do that to help you out. Okay. At this point, I can expose my mannequin. I've already pulled the privacy curtain, and I can expose the mannequin by raising the gown to the waist level. I'm going to get started. I'm going to use a washcloth in the 4 square method. Now you can use the mitt if you'd like. However, it's more difficult to use that way and to prepare it. You can use the mitt if you'd like. However, we prefer and we advise you to use the 4 square method here at AMTI. So you half the washcloth and then you half it again, so you have 4 squares. So you need to put soap on all 4 sections of the washcloth. So here we go. A little bit of soap there on the first side, and then soap on the second, third, and fourth corner of the washcloth. All right, I'm ready to start. I'm gonna start on one side with the clean portion of the washcloth, get another clean portion of the washcloth,
clean on the other side, and then with the third portion of the washcloth, separating the labia from top to bottom. Each stroke is from top to bottom. And then I'm disposing my washcloth. I don't put soap in my water because I need rinse. Again, wringing your washcloth well so it doesn't drip. Now this is my rinse. Again, 4 square method, just to show you. Washcloth, half, and then square. Again, clean portion of the washcloth for every stroke, using the corners. You rinse the side. It doesn't matter left or right first. Clean portion of the washcloth, the other side, and the third side, separating the labia top to bottom. All strokes must be top to bottom. Disposing of my washcloth. Now is my pat dry. It doesn't matter the order in which you dry, just as long as you dry. Dispose of that. Cover the mannequin. Test observer, would you stand on the opposite side? I'm going to turn Mrs. Perry. All right, Mrs. Perry, I'm going to go ahead and turn you. The test observer will hold the mannequin. You don't have to ask them. They'll do that to help you out. Same technique in the back. Washcloth, 4 squares, using a clean portion of the washcloth for each stroke. Doesn't say on the state board how many strokes, but we just recommend 3. Again, putting soap on each corner of the washcloth, and we will do 3. Here we go. Starting from vagina towards rectum. 1, clean portion of the washcloth for each stroke. 2, so that's the side, and then 3. So it's middle, side, and side, and it doesn't matter the order on the back, as long as you go from vagina to rectum. That's the wash. Same technique for the rinse, 4 squares. No soap on this one. Clean portion of the washcloth for every stroke. Side, side, and middle. Again, from vagina to rectum, every stroke. Dispose of my washcloth. Now I pat dry. No specific order or sequence for drying, just pat dry. Cover my mannequin. Get rid of my waterproof pad. Thank you, test observer. Bring the mannequin towards me, folding the knee, grabbing at the shoulder, rolling to contain the soilage. Dispose of my waterproof pad. All right, Mrs. Perry, we are done. I'm going to lower the bed, and then I'm going to get rid of my supplies and clean up. Lowering the bed. All right, Mrs. Perry, I'm going to clean up, and here's your call light and water within reach. I'm going to clean up, and I'll be back to check on you, finish up. And dispose of my water and rinse my basin. It's not, you don't have to wash the basin with soap. You just simply rinse it with water. Doesn't matter if it's warm water or cold water, just rinse it. Thoroughly dry the basin. Put that aside. Remove your gloves. Dispose of your gloves in the trash can. And at this point, this is where we begin to wash hands. If you have anything that's obstructing your wrist, a watch or anything else, you either need to remove it or raise it so that your wrists are free so you can wash those too, which is part of the skill. Going to turn on the water. It doesn't matter whether it's warm water or cold water as long as you turn on the water. Okay. Wet your hands. Generous amount of soap. And you wash for 20 seconds, interlacing the fingers. Fingers pointed downward. Washing the wrists, both sides. 20 seconds.
You can say the alphabet or sing happy birthday 2 times, or just watch, time it on your watch, whichever you'd like to do. You can take your watch off, put it on the countertop if you'd like, and monitor the 20 seconds that way, but it has to be a minimum of 20-second wash. Scrubbing your palms, interlacing the fingers. All right, and this is where we rinse. It's 20 seconds. There's no particular way or order for rinsing, just rinse. As long as you don't touch the sink. And if you do touch the sink, you just start all over again. Just tell the test observer you need to restart. So rinse your hands thoroughly and your wrists. Got to leave the water running. I know it's difficult to watch it run, but you just got to leave it running while you're drying your hands thoroughly. Okay, once your hands are thoroughly dried, it doesn't matter how many paper towels you use, as long as it's thoroughly dried. You'd use a clean, dry paper towel, not a wet one, to close the faucet and dispose of your paper towel. All right, now that I'm done washing my hands and rinsing and drying my basin, I'm going to put my supplies away, back to storage. And once again, my call light and water is within reach. I've already lowered the bed before I walked away. I'm going to open the privacy curtain, and Mrs. Perry, we are done. Call if you need anything. Task complete. පෙරමියල් කියාගෙන ඒ ටික තමයි එතකොට තියෙන්නේ මේ ඒකේ ඩිරෙක්ෂන් එකයි පොසිෂන් එකයි මොනාගෙන්ද අපි ක්ලීන් කරන්න කියන එකයි දැනගත්තාම ඒ ටික අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිකල් එකට. අපි ගන්න ඉක්විප්මන්ට්ස් ටික අදාළව ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. පෙරමියල් කියා. ඔයාලට අර වචන මේ කලින්ම කියලා දුන්නේ එකයි ඕනම එකකදී කියන්නේ ඒ වචන තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. medical terms ටික. මම ඒකේ නෝට් එක ෂෙයා කරන්න. දැන් එතකොට අද තව පොඩි ටොපික් එකක් භාගයක් මේ පටන් ගන්න පුළුවන්. So this is about pressure ulcers. Pressure ulcers කියන්නේ අපි කියන්නේ bed sores කියලා. bed sores කියන්නේත් මේකටම තමයි. අපි ඇඳේ ඉන්නකොටම හැදෙන්නේ ඇඳේ තුවාල ඇඳේ ඉන්නකොට pressure එක නිසා හැදෙනවා නම් තුවාල ඒවට කියනවා pressure ulcers. bed sores කියන්නේත් ඒවටම. bed sores. So this is pressure ulcers is usually caused by sitting or lying in one position for too long without moving. හැමෝටම pressure ulcers හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇවිදලා කරලා හැදෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට pressure ulcers හැදෙන්නේ නැහැ. The cause is sitting or lying in one position for too long without moving. මේවා ගොඩාක්ම වෙන්නේ එතකොට bedridden patients ට. bed එකේම ඉන්නවා හැරෙන්නේ නැතුව පෙරලෙන්නේ නැතුව ඉන්නවනම් sitting හරි lying down හරි එකම විදිහට. The same position for a long time. ඒකට තමයි මේ pressure ulcers එහෙම නැත්නම් bed sores හැදෙන්නේ. ඒකට ඒකට මේ pressure sore එකක් හැදෙන්න ගොඩාක් වෙලා යන්නේ නැහැ. එකම position එකේ හැබැයි 4-5ක් එක දිගට හිටියොත් pressure sore එකක් හැදෙන්න ඒක මේ බලපාන. A few hours තමයි යන්නේ. Pressure can develop within few hours. The first sign is the skin color change.
අපිට ප්‍රෙෂර් සෝ එකක් කියලා දැනගන්න තියෙන පළවෙනි sign එක තමයි the first sign is the color change of the skin. color එක change වෙනවා. හැමතිස්සෙම දැන් normal skin colors ගැන අපි කතා කරා. normal skin color එක ඊට පස්සේ abnormal colors. cyanosis කිව්වා ඊට පස්සේ pale ගැන කතා කරා. jaundice කිව්වා ඊළඟට erythema කිව්වා. this is called erythema නේ. red color වගේ වෙලා තියෙනවනම් start වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම red color වෙනවා skin එක. red වෙනවා. ඊට පස්සේ එතන ටිකක් දවස් ගියාම bluish color වෙනවා. ඊටත් පස්සේ අන්තිමට dark color. black or brown color වෙනවා. The first sign you have to notice the red colors of the skin. Then we can see blisters. Blisters කියන්නේ රතු වෙලා ඊළඟට skin එකේ එනවා වතුර බිබිලි වගේ එනවා skin එකේ. Watery blisters. ඒවට කියන්නේ blisters. පිච්චුනාම එන ඉදිමිලා වගේ එන්නේ වතුර වගේ තියෙන transparent වගේ වෙලා බිබිලි වගේ එනවා blisters. Those blisters will break down. Skin එක break down වෙනවා ඒ වගේ blisters ආවට පස්සේ. Then develop deep wound. එතනින් wound එකක් තුවාලයක් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා අර blisters කැඩුණොත්. skin එක කැඩිලා එතනින් තුවාලේ යනවා. දැන් උඩින් මෙහෙම තිබුණට පොඩ්ඩක් වගේ පෙනුනට මේක skin එකේ පහළට යනකොට ඒක ලොකු ගැඹුරකට තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. deep wound එකක් හැදිලා තියෙන්නේ මේ හැටි. එතකොට skin එක damage වුණාට පස්සේ ඇතුලෙන් බලනකොට ඇතුළටම පහළටම ගිහිල්ලා. So these are the pressure areas. දැන් අපි pressure area එකක් ගැන කතා කරනකොට this is the body. Okay. This is the body and this is the mattress area. Mattress එක. When the body keeps without moving or sitting or lying this in for a long time, the weight of the body come down here towards the mattress. දැන් මේ body එක move වෙන්නේ නැතුව පෙරලෙන්නේ නැතුව එක විදිහට තියෙනකොට මෙතන තියෙන මේක bone එක. bone එකක ලොකු බරක් වෙනවා body එකේ. bone එකේ ඉඳන් weight එක ඔක්කොම පහළට තමයි වැටෙන්නේ. එතන area එකේ බර mattress එක පැත්තට weight එකක් එනවා බරක් වදිනවා. එතකොට mattress එකෙන් උඩට ඊළඟට pressure එකක් එනවා. දැන් එකම තැනක ඉන්නේ එතකොට move වෙන්නේ නැහැ, turn වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ මෙන්න මේ එක point එකක් තියෙන ඔය bone එකත් එක්ක තියෙන skin area එකට මේ වගේ දෙපැත්තෙම pressure එකක් එනවා. pressure එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එක විදිහටම තියෙනවා. එතකොට මෙතන skin එකට pressure එනවා කියන්නේ එතන skin එකට blood supply එකක් නැහැ. මොකද ඒක තද වෙලා තියෙන්නේ. blood supply එක cut off වෙනවා, අඩු වෙනවා. blood supply එක අඩු වෙන්න එතනට එන oxygen ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අපි කිව්ව oxygen අඩු වෙනකොට තමයි අපි කියන්නේ blood supply එක දැන් මේ අඩු වෙනකොටම පෙන්නන color එක red color වෙනවා. එතන pressure එකත් එක්ක red color. So oxygen අඩු වෙනකොට එතන blue in color. bluish color කියන්නේ cyanose වෙනවා. cells වලට oxygen නැතුව යනවා අර blood supply එක අඩු නිසා. then oxygen අඩු වෙන්න එතන cell එක death වෙන්න ගන්නවා. එතකොට blue වෙලා ඊළඟට brown and black color වෙනවා. ඒ කියන්නේ cell death වෙනවා. ඒක තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් එළියට පෙනුනට පොඩි pressure සෝ එකක් කියලා ඇතුලෙන් මේක යනවා පොඩ්ඩක් ඇතුලට වැඩියෙන් යනවා. So it develops deep wound. This is said that the unrelieved pressure on the skin causing ischemia කියන්නේ oxygen අඩු වෙනවට.
අර ප්‍රෙෂර් එක නිසා ස්කින් එකට බ්ලඩ් සප්ලයි අඩු වෙලා බ්ලඩ් සප්ලයි අඩු නිසා ඔක්සිජන් අඩු වෙනවා. ඔක්සිජන් අඩු වෙනකොට අපි කියනවා එතනට ඉස්කීමික් වෙනවා. එතකොට තමයි නිල් පාට වගේ වෙන්නේ. රත් වෙලා නිල් වෙනවා. ඔක්සිජන් අඩු වෙනකොට ඒ ඉස්කීමික් වෙනවා. Then impaired blood supply, shearing or friction causing mechanical stress on the tissue. then blood supply එක අඩුයි. මෙතන එකිනෙකට ඇතිල්ලෙනවා. ඒ කියන්නේ friction එකක් තියෙනවා. මෙතනින් බර weight එකක් වැදෙනවා. mechanical stress එකක් එනවා. ඒ නිසා pressure sore එකක් හැදෙනවා. or a combination of these that results in underlying tissue damage. ඒතර මේ හැම එකම එකතු වෙලා tissue damage එකක් වෙන්න පුළුවන්. Okay, these are the pressure areas. අපිට හැමතිස්සෙම pressure areas කියලා ගන්න පුළුවන්. bone prominence. bone එක prominent වෙන තැන. bone එකක් prominent වෙන තැනක් ඇවිල්ලා skin එකේ touch වෙනවා නම් එතන pressure area එකක් develop වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකුවට bone එක තමයි prominent වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට බලන්න patient supine ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ උඩ අතට ඉන්නවා නම් අපි mattress එකේ touch වෙන තැන back of the head, shoulder blade, shoulder එකේ මෙතන bone එකක් තියෙනවා, elbows, scrotum, sacrum, sacrum කියන්නේ මෙතන මේ hip bone එක, and heels. මෙතන heel එකේ තියෙන bone එක. මෙතන pressure වෙනවා. මේ sacrum එකේ hip bone එකේ මෙතන pressure වෙනවා. elbow එක pressure වෙනවා. shoulder blade pressure වෙනවා and back of the head. These are the pressure areas. The side එකට ඉන්නවනම් pressure point වෙනස්. ear, shoulder, ribs, hip, knees and ankles. So sideline up ear, shoulder, ribs, hips, knees and ankles. මේ වගේ තමයි pressure point. මේ මාක් කරලා තියන්නේ ඒ ටිකම තමයි. So as a caregiver, we have a responsibility to prevention of pressure sores. Pressure sore එකක් හැදෙනවා කියන්නේ මේ patient care කරලා නැහැ. bed එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට හරියට care කරේ නැති එකට මේ evidence එකක් තමයි pressure sore එකක් හැදෙන්නේ. Even caregiver or a nurse or someone who cares about the patient, they didn't care for the patient. So that pressure sores develop. So as a caregiver, we need to prevent that developing of pressure sores. Okay. So first we have to identify these patients. අපි අඳුර ගන්න ඕනේ මේ කට්ටියට pressure sores හැදෙන්න පුළුවන් බැරි අය කවුද පුළුවන් අය කවුද. ඒ කියන්නේ හැරෙන්න පෙරලෙන්න බැරි අය නම් අපි අයාලව identify කරගන්න ඕනේ. Then assess their skin daily. හැමදාම skin එක බලන්න ඕනේ මොනවද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. රතු වෙලා තියෙනවද, තුවාල වගේ ඇවිත් තියෙනවද? එහෙම assess කරොත් ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඒක අඩු කරලා ගන්න පුළුවන් තියෙන මේ problem එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. Then keep skin clean and dry. හැමතිස්සෙම wet වෙලා තියෙනවා නම් එතන තුවාලයක් හැදෙන්න risk එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ pressure sore හැදෙන්න risk එක වළක්වන්න නම් අපි patient එක clean and dry තියන්න ඕනේ. And also encourage mobility. Mobility කියන්නේ movements. ඇවිදින්න, හැරෙන්න, පෙරලෙන්න, වාඩි වෙන්න කියලා අපි encourage කරන්න ඕනේ. Encourage adequate fluid and food intake. ඒ මොකටද adequate fluid කියන්නේ අපි නැත්තම් dry වෙනවා skin එක. Skin dry වුණොත් ආයෙත් cells develop මේ damage වෙන්න බලන්න. Food intake එක වැඩි කරන්න කියන්නේ adequate කරන්න කියන්නේ ඒකේ nutrition, nutrients value එකක් තියෙනවා. ඒව හම්බෙන්න ඕනේ තුවාල සනීප වෙන්න, ඊට patient හරියට vitamins ඊළඟට khනිජ ලවණ ඔක්කොම හම්බෙන්න නම් අපි හොඳ food එකක් තියාගන්න ඕනේ. තුවාල සනීප වෙන්න නම් protein, vitamin ගන්න ඕනේ. So we need to encourage adequate
fluid and food. Avoid friction. Friction එකක් කියන්නේ එක මේ පැත්තකුයි තව පැත්තයි එකට ඇතිල් වෙනවා. friction එකක්. ඒ වගේ එකට ඇතිල් වෙන දේවල් කරන්න හොඳ නැහැ. ඇතිල් වෙනවා කියන්නේ දැන් patient ඉන්නවා bed sheet එකේ. bed එකේ ඉන්නවා. patient වාඩි කරලා ඔළුව පැත්තෙන් ටිකක් උස්සලා තියෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ බෙඩ් එකම උස්සන්න ඕනේ ඔළුව පැත්තෙන් උස්සන්න. බෙඩ් එක උස්සලා ඔළුව පැත්ත මේ පොසිෂන් කරාට පස්සේ patient පහලට ලිස්සලා යනවා. එතකොට patient ගේ skin එකයි bed sheet එක හරි mattress එකයි හරි අතර skin එක pressure වෙනවා. friction එකක් ඒක. ඒකට ඒ වගේ සැරින් වුණාම එකට ඇතිලිලා තුවාල ඉන්න පුළුවන් friction නිසා. bed sheet හරියට ස්ට්‍රේටන් කරාම නැති වුණාම ෆ්‍රික්ෂන් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රැලි වැටිච්ච වැන්දක් උඩ patient කෙනෙක් ඉන්නවනම් එක පැත්තටම එතකොට තුවාල එන්න පුළුවන් අර නැමිච්ච තැන්වල. රෙදි නැමිලා තිබ්බොත්. bed sheets දානකොට ඒව දාන්න ඕනේ අපේ wrinkles නැති වෙන්න. friction එකක් නැති වෙන්න. And also avoid rubbing or massaging over bone prominence. Bones තියෙන හරිය අපි massage කරන්න rub කරන්න යන්නේ නැහැ. Avoid talcum powder. Powder දැම්මොත් skin එක dry වෙනවා. Skin එක dry වුණොත් risk එකක් තුවාල හැදෙන්න. For those who are incontinent, change pads and carry out skincare as required. Incontinent කියන්නේ ඔයාලට නිතරම urine pass වෙනා ඉන්නවා, motion pass වෙනා ඉන්නවා. ඉතින් එයාලගේ diapers මාරු කරන්න ඕනේ. clean කරන්න ඕනේ. dry කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ caregiver ගේ role එක. Assistive devices where needed. What are the assistive devices? Assistive devices තමයි අපි ගන්න පුළුවන් air mattress, water mattress, ඒවා assistive special mattresses. ඊළඟට තුවාල ඉන්න පුළුවන් තැන්වල පොඩියට මේ pressure එක absorb කරගන්න දේවල් තියාගන්න පුළුවන්. Absorbents, pressure absorbent කියලා තියෙනවා. ඊළඟට mattress එක, bed sheet මේවා තියන්න පුළුවන් devices විදිහට. And also we have to change position every 2 hours. bed එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් අපිට හැම වෙලේම පැය දෙකෙන් දෙකට patient ව පැත්තට තියන්න ඕනේ. උඩ පැත්තට පැය දෙකයි, side එකට පැය දෙකයි. ඒ වගේ side මාරු කර තියන්න ඕනේ bed එකේ නැත්තම් තුවාල හැදෙන්න පුළුවන්. Use pillows to help positioning can protect knees and ankles. එතකොට අපි extra pillows තියන්න ඕනේ. අර වගේ pressure එන්න risk එකක් තියෙන තැන්වල. එතකොට අපි extra තියෙන pillows තියෙනවා knee එකට. දණහිසට යටින් තියෙනවා. අර ankle එකට යටිනුත් තියෙනවා. ඒ වගේ pillows තියලා patient position කරගන්න පුළුවන්. And also use protectors, elbow protectors, heel protectors කියලා තියෙනවා ඒවා water mattress එක වගේ අදාළ තැනට විතරයි තියන්න පුළුවන්. Avoid sheets made of synthetic material. අපි ගන්නේ synthetic material නෙවෙයි. 100% cotton එකක් නෙවෙයි. patients අර දාන්නේ cotton mix එකක්. synthetic ඒවා අරගෙන තිනවනම් ඒවා නිසා patient දැන් අර bed එකේ තුවාල ඇති මේ වතුර තියෙන ඒවා දාඩිය තියෙන ඒවා උරා ගන්නෙ නැහැ. absorb වෙන්නේ නැහැ. ඒකට synthetic තිබුණාම patient ගේ sweat එකක් දැම්මත් දාඩිය දැම්මත් ඒවා උරා ගන්න නැහැ bed sheet එක. එතකොට නිතරම wet ගතියක් තියෙනවා. Avoid creases or crumbs. bed එකේ තියෙන්න බෑ අර මේ creases වගේ කියන්නේ මේ ගුලි වෙලා පොඩි වෙලා රෙදි තියෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ කෑම කාපු දේවල් ඒකේ හලන්න බෑ. crumbs, creases තියෙන්න බෑ. එතකොට එහෙම ඒවා තිබුණොත් patient ගේ skin එකට තමයි ඒව බලපාන්නේ.
When sitting in bed, prevent sliding as this can friction. ඒ කියන්නේ patient bed එකේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට අර ඉස්සෙල්ලා වගේ slide වෙලා යන එක වළක්වන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක skin එක damage වෙනවා. And also you can use air mattresses and water mattresses. Special mattresses පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? These are the caregiver role. Pressure source කියන්නේ එතකොට ඒ ටික තමයි ඔයාලට දැනගන්න තියෙන්නේ. What is the pressure source? What are the causes for pressure source? And how to prevent? How to prevent the pressure source, developing of pressure source, and caring of the patient. Okay. දැන් මේකේ back massage එකේ note එක අද ඔක්කොම එකට කරන්න යන. එතකොට ඔයාලට load එක වැඩි වෙනවා. back massage එකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මම ඒක share කරන්න. එතකොට ඊළඟ දවසේ මේ note එක බලනකොට තේරෙනවා. විනාඩියක් ඉන්න මම ඒක ඔයාලට note එකත් එක්කම share කරන්නම්.
මේකේ නෝට් එක මම ෂෙයා කරා මම වීඩියෝ එක ඉන්න මම ෂෙයා කරන්නම්. ඒක මේ ටිකක් දිග එකක් නිසා ලින්ක් එක මම ඔයාලට ෂෙයා කරන්නම් එදා වගේ. දැන් මේකේ බැක් මසාජ් එක බලනකොට බැක් මසාජ් එකේ තියෙනවා නම් ටික. මසාජින් ටෙක්නික්ස්. බැක් කෙයා එක බැක් කෙයා එකත් එක්ක තමයි බැක් මසාජ් එක එන්නේ. බැක් කෙයා කියන්නේ අපි බැක් එක ක්ලීන් කරන එක. දැන් අපි ස්පොන්ජ් බාත් එක කරනකොට බැක් එක ක්ලීන් කරා බැක් එකෙන් පිට. ෂෝල්ඩර් එකේ ඉඳලා හිප් එක පැත්තට ක්ලීන් කරා. එතකොට මේ ක්ලීනින් පාර්ට් එක එතනින් කියලා දුන්නා. ක්ලීනින් පාර්ට් එක එතනින් කියලා දුන්නා. ඒක ක්ලීන් කරාට පස්සේ බැක් එක මසාජ් කරන එක වෙනම කියලා දෙනවා. හරිද? එතකොට මේ දෙක එකට කරගන්න ඕනේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරද්දී. මම ඒකේ නෝට් එක therapeutic and comfort measure. Circulation, blood circulation increase. මම ඒක ෂෙයා කරන්න බලන්න. මේවා ඉන්දියන් ඒවා තමයි. Of back preparation. Switch off the fan. We have to open the windows for good ventilation. Second is self-preparation. In self-preparation, whatever the ornaments, anything if you have, like example bangles, watch, rings, anything, you have to remove it and wash your hands. And third, article preparation. Now I am going to explain about article preparation. A clean tray containing Macintosh and draw sheet. This Macintosh and draw sheet helps to protect the patient's mattress as well as the linen. Then we need 2 bowls. One is with water, another one is empty. For cleaning the back of the patient. If it is dirt, we want to replace it. So we need a 2 bowl. Next is sponge bag. With the help of sponge bag, we have to clean. Then soap with soap dish. We have to apply soap and we have to clean the back. After that only we need to give back care. Then towel helps to dry the patient's back. Then kidney tray to collect the wet waste. Then we need a oil or powder, anyone, whatever is available near the patient, that we have to use for the back massage. Now I am going to explain about the client preparation. In client preparation, first is we have to check the client condition and identification of the client. Why we have to check मतलब because हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं ना, वो कौन सा पेशेंट बराबर है का वही पेशेंट है. पेशेंट को अभी प्रोसीजर करते वक्त कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन और कंडीशन देखना है. सेकेंड इज वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट, क्योंकि हम लोग गुड रैपोर्ट मेंटेन करने के लिए और गुड कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करने वाले वो पूरा पेशेंट को बताना चाहिए. थर्ड इज प्रोवाइड प्राइवेसी टू द पेशेंट. कोई नहीं देखना चाहिए, पेशेंट को भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए सब लोग देख रहे हैं मेरे को करके, वो नहीं होना चाहिए, इसलिए क्लाइंट को प्रोवाइड प्राइवेसी टू द क्लाइंट. फिर आर्टिकल्स है ना पेशेंट के पास में लेके रखना है. और इन बैक केयर सब प्रोसीजर में कैसे राइट साइड ऑफ द पेशेंट हम लोग आर्टिकल अरेंज करना है, बट बैक केयर के प्रोसीजर में अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन पेशेंट को कौन सा तरफ टर्न कर सकते वो साइड आर्टिकल अरेंज करके प्रोसीजर करना है. Now I am going to explain the steps of procedure. First step is move the client near towards you. Second is turn the client on his or her side, whichever comfortable position, that side you have to turn the patient. Next, place the Macintosh and draw sheet at the back of the client to protect the mattress and linen of the patient bed.
क्लाइंट्स बैक इफ एनी abnormalities, कुछ रेडनेस, कुछ रैशेस, कुछ है का वो चेक करना है. उसके बाद अभी फर्स्ट स्टेप इज I have to wear a sponge bag. After wearing sponge bag, we have to dip in the water. Dip and squeeze. Apply over the back from the neck to the lower part of the back in a circular motion. क्यों circular motion करते हैं? मतलब क्योंकि blood circulation अच्छे से होने के लिए circular motion करना है. उसके बाद वेट होने के बाद सोप अप्लाई करना है बॉडी को. सोप भी अप्लाई करते वक्त नेक से नीचे तक बटक तक करना है. Then rinse the sponge bag cleanly. Then clean the body. Clean the soap, everything in a circular motion. After cleaning, you have to remove the sponge bag and keep it in a kidney tray because it is a wet one. So you have to keep it in a kidney tray. After that, take a towel, bath towel, and dry the patient's back. After drying, now back clean is, we have cleaned the back. Now if you have anything, whether oil or powder or any lotions, whatever is there you can use. So I am using to my patient today powder. So when you use powder, you should place in your palm, rub with your two palms and apply over the back from neck to back. If you not have powder, you can take it again. Like this you have to apply for 2 to 3 minutes. Now I want to do a procedure. So the procedure is, it is 4 steps are there. So I will tell you what are the 4 steps. There are 4 steps of back care is there. First one is effleurage, petrissage, kneading and tapotement. The first one is effleurage. So how to do effleurage? Effleurage matlab from the buttock to, you have to do like this, circular motion. Okay, you have to till go to the neck. Okay, again come back. Again you have to do in a circular motion. क्यों circular motion करते? पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा इसलिए. ऐसा 5 बार करना है. Next step is petrissage. How to do petrissage? Petrissage मतलब from the buttock you have to fold the muscles like this. ऐसा फोल्ड करते वक्त पेशेंट को कंफर्ट होगा और उसका मसल्स पूरा रिलैक्स होंगे. फिर से ऐसा आना है वापस, फिर से ऐसे ही करना है. ऐसा 5 बार करना है. थर्ड स्टेप इज kneading. So how to do kneading? Kneading मतलब place a thumb finger on the spine and you have to give pressure over the spine alternatively. So when you give pressure on the spinal cord, the patient will feel relaxed, and if any pain, anything is there, he will be comfort also because he is continuously lying on the same position. So like this procedure has to be repeated for 5 times again. Now I am going to tell you about tapotement. This is the 4th step of back care. So how to do tapotement? When you do tapotement, you should keep your hand like this because this all should be together and here the air will be present. When you are putting massage on the back of the client, it will not give more pressure to the patient. So he will feel comfort and
So I'll show you how to do deportment. So like this you have to place it and you have to do like this. Again you have to come like this. Why you do this deportment? To any congestion, anything is there in the lungs, it will be relief for the patient. Now we have to remove the Macintosh and towel. And give comfortable position to the patient. Give comfortable position to the patient. After giving comfortable position to the patient, you have to replace all the articles in the respective areas and do recording what procedure you have done, on which patient, time, date, everything in a clear manner. So I think friends you have understood this procedure. So if any doubt, you give your suggestion is always welcome. දැන් ඒකේ මේ ක්ලීන් කරපු එක හරියට ඒක තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට බෑග් එක ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. බෑග් එකේ බෑග් මසාජ් එක කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ප්‍රැක්ටිකල් එක. දැන් මේ තියරි පාර්ට් එක කරන්න කලින් වීඩියෝ එක පෙන්නුවා. එතකොට ඔයාලට කියලා දෙනකොට පොඩ්ඩක් පුළුවන් වෙනවා ඒකේ මොනවද කරේ කියන එක. සමහර මසාජින් ටෙක්නික් පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. එක එක්කෙනා එක දේවල් විදිහට කියලා දෙන ඒවා තියෙනවා. දැන් ඇසෙස් කරන කෙනත් එක විදිහක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේ එකම විදිහ තමයි නම එකම විදිහයි පටන් ගන්න විදිහ යන විදිහ ආපහු බෑක් එක එන්න විදිහ ඒවා එකයි. ඒක නිසා නම් ටික මතක තියාගන්න ඕන. අර දෙන ඒ වගේ මසාජින් ටෙක්නික් එකේ පොඩි වෙනස්කම් තැන් වල තියෙනවා. ඉතින් ඒවා මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න ගියාම බලා ගන්න. ඒ උගන්වන විදිහට ඔයාලා කරන්න. නෝට් එක ඊළඟ දවසේ අපි මේ ඩිස්කස් කරමු. ප්‍රැක්ටිකල් නෝට් එකක් ෂෙයා කරා. ඒකත් එක්කම දෙකම එකට කරන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? අලුතෙන් ජොයින් වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් පරණ නෝට්ස් ඉල්ල ගන්න. දැන් මේකෙන් එකට ජොයින් වෙලා තියෙන හයිජීන් පාඩම. දැන් මැදින් ජොයින් වුණා නම් මේ කලින් ඒවා මේ රෙකෝඩින්ග්ස් බුද්ධිකාගෙන් ඉල්ල ගන්න, නෝට්ස් ඉල්ල ගන්න, ඒවා කම්ප්ලීට් කර ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මැදින් විතරයි මේ ඔයාලා ජොයින් වෙලා ඉන්නේ. හරිනේ. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? හෙට සැටර්ඩේ ක්ලාස් තියෙනවා 9 to 12 නියුට්‍රිෂන් එක තියෙනවා. 1 to 4 ඉංග්‍රීසි තියෙනවා. සන්ඩේ තියෙනවා 9 to 12. හවස නියුට්‍රිෂන් එක හවසට පොඩ්ඩක් ටයිම් එක ગેප් එකක් තියලා තියෙන්නේ. මේ මිස්ට පුළුවන් කිව්වේ 2 to 5. 12 to 2 වෙනකන් මොකුත් නැහැ. මේ හවස දෙකට තමයි හවස ක්ලාස් එක පටන් ගන්නේ සන්ඩේ. හෙට මේ ප්‍රොපර් ටයිම් එක තියෙනවා. And so we'll stop the class today. Okay, ma'am. Thank you so much. Yeah. Good night. Good night. Thanks, madam. Thank you, madam.